I'm at the village of Muslumovo in Russia's Urals region. Вот стоит знак обозначения, мы подходим к реке Теча. I've been brought here by two men, a local environmental activist called Gozman and Maxim, a former major in the Russian army. Написано: опасная зона, сбор грибов, ягод запрещен. Опасная зона, проход и въезд посторонним лицам запрещен. We are 50 kilometres downstream from Russia's most secretive nuclear facility, but there are already signs that something is wrong here. By the time we reach the frozen river, the radiation levels are dangerously high. Вот показания 247, 200, ну где-то 200 микрорентген в час на данном участке. Radiation here is at least 10 times background levels, the result of a catastrophic leak at the nearby Mayak nuclear facility more than 50 years ago. But Gozman fears further contamination, especially if Russia's nuclear system is bolstered with Australian uranium. And he has a blunt message for those in Canberra who want exports to proceed. И вот эта радиация, которая, например, на огородах, на сенокосных угодьях, и хотелось бы обратиться к австралийскому парламенту, населению. Нельзя получать прибыль и деньги за счет здоровья моих родственников, за счет моего здоровья, за счет здоровья будущих наших поколений. This is the material that will soon be sent to Russia, Australian uranium. These barrels are from Australia's biggest uranium mine, Olympic Dam in South Australia. Until recently, Australia was reluctant to fully exploit its bountiful supply of uranium. But with an estimated 40% of the world's known reserves located in Australia, potential new customers have come knocking at the door. Welcome to the signing ceremony for the agreement between the Government of Australia and the Government of the Russian Federation. At APEC last year, John Howard and Vladimir Putin struck a deal to allow Australian uranium to be used in Russian nuclear reactors for the first time. While in opposition, Labor said it would support the deal. But Foreign Minister Stephen Smith declined an invitation by Dateline to discuss the matter on camera. Заключение контракта по поставкам австралийского урана в Россию возобладает только коммерческие отношения, то эта сделка станет глубоко провальной в дальносрочной перспективе. Она нанесет колоссальный ущерб репутации и Австралии, и Российской Федерации. In Russia's Ural Mountains, Maxim and Gozman are taking me on an unofficial tour of the region's nuclear facilities to see what's in store for Australia's uranium. This place is the heart of Russia's nuclear industry, a place that's been shrouded in secrecy for decades. Maxim Shingakin was once part of the system he now seeks to expose. Until 7 years ago, he was a major in an elite military unit which guarded Russia's strategic nuclear arsenal. Я кадровый офицер и 15 лет прослужил в армии. 10 лет я занимался вопросами безопасности ядерного оружия. Я ушел из вооруженных сил для того, чтобы обеспечить безопасность, в том числе ядерную и радиационную безопасность в России, другими средствами. Maxim is considered an expert on the country's nuclear industry and now leads an environmental action group which has been at loggerheads with Russian authorities.
Today we're heading towards the city of Novouralsk, where up to 50% of uranium in Russia is enriched for atomic energy and weapons use. Это крупнейшее предприятие по обогащению урана. But the nuclear industry in Russia is a secretive business. И, естественно, этот город относится к числу наиболее крупных оборонных предприятий, поэтому территория города закрыта, въезд туда иностранцам запрещен. At the moment we're in the closed zone that surrounds Novouralsk. It's a forbidden zone, so we have to be careful with filming here. If I get caught or the Russians who are helping me here get caught, then we can be sent to prison. This is a very highly fortified area. There's a lot of army and police around checking people. However, there are still a few flaws in the security system, as we're about to find out. After reaching the boundary of this closed city, we are careful not to be seen filming. Мы находимся около границы города Новоуральск. Вот за забором у нас закрытое административно-территориальное образование, то есть закрытый город. At first glance, the security perimeter surrounding Novouralsk seems impressive, but we soon find a deliberate modification, where local residents have used an old gate to clamber over the wall. А наверху забора ликвидировано проволочное заграждение. Вот в этом месте жители города, когда им очень нужно попасть в город или обратно, минуя КПП, лазят через стенку на эту самую территорию. Вот, а то, как охраняется город, вот на этом конкретном примере показывает, что все в России с точки зрения обеспечения безопасности делается просто так. Maxim Shingarkin has previously shown how lax security can be. This is the video he shot after breaking into a storage facility for spent nuclear fuel near the Siberian city of Krasnoyarsk. Мы с депутатом Государственной Думы на похожем объекте, но только там хранилось 20 тысяч тонн отработанного ядерного топлива. Это как 50 Чернобылей. И тогда мы показали, что на данном объекте, куда планировалось свозить отработанное ядерное топливо, то есть отходы со всего мира, на этом объекте просто отсутствовала система физической защиты. То есть любой террорист мог не только разведать объект, но и мог заложить там взрывное устройство. Security has since been upgraded at Krasnoyarsk by order of President Putin. But Shingarkin claims that other facilities, including those where Australian uranium will be processed, are as feebly protected as ever. It's not just security that's a problem here at Novouralsk. Just across the river from the main enrichment facility, it's like stepping into another century. Hundreds of people live in primitive conditions without running water, central heating or telephones. In the event of a radiation leak, Shingarkin says these people would suffer first. Эти люди погибнут в случае радиационной катастрофы, потому что они живут в непосредственной близости от трубы. Вот посмотрите, вот цеха по обогащению, вот цеха, а вот люди, которые живут. То есть расстояние от возможного места аварии до них таково, что радиация за считанные минуты доберется до этих домов. Maxim believes that until the facilities here at Novouralsk are made secure and the safe handling of uranium here is guaranteed, Australia should not be adding to the stockpile. Уже сейчас на территории электрохимического завода накоплены десятки тысяч тонн хвостов ураносодержащих. Если Австралия будет поставлять уран, количество этих хвостов увеличится. Риск возникновения аварий и поражения этих людей значительно увеличится. Если Австралия намерена здесь перерабатывать тысячи тонн урана, она должна на себя взять ответственность за судьбы этих людей. Или потребовать этой ответственности от российского правительства, от Росатома.
Очень понятно, какие социальные гарантии, кому и в связи с чем. Потому что, Sergei Novikov is the spokesman for Rosatom, the agency which operates Russia's aging nuclear infrastructure. He doesn't believe that social guarantees, like ensuring the safety of residents, should be attached to the importing of Australian uranium to Russia. Потому что если мы говорим о природном уране, то это материал, который, в принципе, является минимально радиоактивным из цепочки ядерного топливного цикла. Поэтому трудно себе предположить, какие бы социальные гарантии могли быть обеспечены жителям предприятий, допустим, которые проживают близ комбинатов. То есть на случай чего должны быть эти социальные гарантии предусмотрены. Recently, steps have been taken towards privatising Rosatom. A new civilian offshoot has been formed, and Russian nuclear expertise will be marketed to the world. Australian uranium imports will be crucial to Russia's expansion plans. Австралия обладает одними из самых больших в мире запасов этого металла, поэтому, конечно, возможность получать сырье с австралийского рынка, с австралийских месторождений, это стратегический ресурс, который очень важен для отрасли. И общественные организации, граждане России крайне беспокоены подходом, когда просто это будет коммерческая сделка, на которой богатеющие, жирующие чиновники будут делать то, что считают нужным, а Австралия самоустранится от контроля за фактическим процессом, который будет осуществляться на Уральском электромеханическом заводе. Poor security and radiation leaks aren't the only concerns of environmental activists. They are also worried about where the uranium ends up. Russia has already supplied nuclear fuel to Iran, and they fear that without strict supervision, enriched Australian uranium will end up here in Iran's new nuclear facility at Bushehr. Senator Bob Brown, whose Greens party is adamantly opposed to the deal, is alarmed by Moscow's links to Iran. Putin's Russia is about exporting on either refined uranium or nuclear know-how to Iran, for goodness sake. If it's going to be safe, and if it's going to be a good thing for the world, then Kevin Rudd should be insisting that Australian inspectors go to Russia with it and follow it all the way through, and the endpoint use of all uranium in Russia. They know that's not going to happen. They know Putin won't allow that. Второе. На межгосударственном уровне Австралия должна обеспечить не только перед самой собой, не только перед Россией, но и перед другими государствами гарантии того, что, допустим, австралийский уран не окажется на атомной электростанции в Бушере. For its part, Rosatom says there's little chance of Australian uranium ending up in Iran. Но с учетом того ажиотажа, который в сентябре подняли австралийские СМИ, я думаю, что да, такая вероятность отсутствует. К тому же бушерский контракт, бушерский проект, точнее, полностью обеспечен российским топливом на весь период эксплуатации. Sergei Novikov says the Australian uranium deal will be covered by strict international guarantees. А теперь такая возможность появилась. Система международных гарантий, которую можно теперь применять на обогатительных комбинатах, позволяет отследить именно гражданское его применение и использование всех компонентов материала, завезенного из Австралии. Rosatom's guarantees aside, the Russian nuclear industry has a troubling record. Там собаки, там охрана, собаки не залаяли в тот день. We've left the city of Novouralsk and have driven 200 kilometres to the south to Russia's most secret nuclear installation known as Mayak. But this is a closed zone, and Maxim and Gozman are getting nervous. Как бы, по полной программе.
Вот, стойте, стойте, вот, смотрите, колючая проволока его. Блин, газман. Вон она, вон она. Как он его возьмет сейчас? Стой, не снимай ничего, не снимай. Встречные машины, сейчас мы это самое. This old Russian news footage from the early 90s shows Mayak from the inside. The nuclear fuel reprocessing plant was built in a hurry just after the end of the Second World War, and it remains the jewel in the crown of Russia's atomic program. But for Gozman Kabirov, who grew up in the area, Mayak is a dirty facility which has contaminated the entire region. Хотя на картах радиационных воздействий здесь просто красным цветом помечено. И здесь плутоний лежит прямо на полях, на огородах. И если мы с дозиметром будем мерить, ходить территорию и подойдем к печке, где там выгребается зола, то сразу повышается фон, потому что там она все-таки концентрирована, что говорит о том, что дрова идут опять же почти с территории маяка с ограничения. Maxim says the radioactive wastes from Mayak extend deep into the ground. И на этом заводе производят тысячи тонн жидких радиоактивных отходов, которые сливают в озера, находящиеся вот за этим лесом. Вслед за ней в глубине под землей, на глубинах 50, 100 и 200 метров текут подземные радиоактивные ручьи. Они текут в сторону деревни Муслюмова, в которой мы будем. Если австралийский уран будет поставлен в Россию и за ним не будет должного контроля, то он тоже превратится в смертоносные реки, которые будут убивать жителей России, живущих ниже по течению реки Теча с маяка. But Rosatom believes there's little chance of Australian uranium adding to the contamination here. Как это могло бы произойти с австралийским ураном? Ну, дай бог, чтобы этого не произошло, постучим по дереву. Но, в принципе, обогатительные комбинаты по своему уровню безопасности, они отвечают всем мыслимым и немыслимым нормам. Dateline sought clarification from the Foreign Minister on the environmental safeguards and a number of other issues relating to the uranium deal. But his office would only issue this two-sentence statement, saying the deal will be subject to the usual parliamentary treaty review process and that anyone with an interest would have the opportunity to present their views to the parliamentary committee. It's ethically and morally bankrupt, but the Howard government fostered it, and there's no sign that the Rudd government isn't going to take up the baton and continue, because a few corporate interests are lining their pockets here in Australia and elsewhere out of exploiting these sales of uranium to Russia and indeed China. We drive towards the village of Muslumovo, where we began this story and where Gozman Kabirov comes from. When Dateline first visited Muslumovo 7 years ago, Gozman was struggling with authorities, including Rosatom, to get compensation and have residents relocated to a safer place. Ты не должен отсюда уезжать. Я не должен. Ирик от радиации. Но Фазлидинов, Ирик, у него рак поджелудочной железы. Да, дальше. Соседка. Далеко не надо ходить. Галя. Рак поджелудочной железы. Она же не одноклассница. Нет, все равно. Since then, little has changed. Although some people have been compensated, there's been no clean-up of the area. But regular scientific monitoring of the population does continue. And according to Maxim Shingakin, that makes the residents of Muslumovo guinea pigs in an open-ended experiment. В деревне Муслюмова живут люди на радиационно загрязненной территории. Они пьют радиоактивную воду, и над ними совершенно открыто проводится эксперимент. Люди проходят регулярное медицинское обследование в специальном институте отделения медицины биофизики РАН.
При этом их в этом заведении медицинском не лечат, только наблюдают. If true, the claims of experimentation are indeed shocking. But Maxim further alleges that the data collected from Muslimov's residence is then used to set the acceptable radiation levels for Russian nuclear workers. This is a very nasty, unnecessary and dangerous game, and Australia should have no truck with it. Let me put this proposal to Kevin Rudd. Have a referendum on whether Australians want our uranium being exported to Putin's Russia. There'd be a massive no vote to that. For Maxim Shingakin, the deal to import Australian uranium could be one that's dangerous for the entire planet. His dream is that it could instead provide an ethical example for the rest of the world to follow. То есть такая позиция Австралии сегодня может стать первой песчинкой в той плотине, которую цивилизация поставит сомнительные технологии производства электричества на атомных электростанциях, в результате которых миллионы тонн ядерных отходов заполонили планету.